Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci Bonjour. voilà, bonjour Florent, bonjour Pivi, Wang, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire dédié au private equity et plus précisément au produit BIL PE2, dont nos deux spécialistes du jour vont vous parler dans un instant. Et avant de vous les présenter, quelques mots concernant la Banque internationale à Luxembourg, la BIL, dont je rappelle que l'actionnariat est réparti entre Legend Holdings à hauteur de 90% et le Grand-Duché de Luxembourg à hauteur de 10%. Legend Holdings, pour resituer, c'est entre autres les ordinateurs Lenovo, pour ceux à qui ça parlerait davantage. Le Grand-Duché de Luxembourg, dont la BIL est la banque la plus ancienne, et qui compte dans le top 3 des établissements financiers de la place. Notez qu'elle est également présente en Suisse, à Zurich, Lugano et Genève. Genève qui est un bon souvenir pour certains d'entre nous. Pékin et Singapour également. Et puis en quelques chiffres très rapides, c'est environ 44 milliards d'actifs sous gestion, plus de 20 milliards de dépôts et environ 15 milliards d'euros de prêtés. Voilà. Donc, sans transition, je vous présente tout de suite les deux intervenants pour parler des choses vraiment très intéressantes du jour. Tout d'abord, Pyo-Woon Wang, merci beaucoup d'être parmi nous. Thanks for joining the webinar today, qui est le Managing Director de Legend Capital et qui me fait donc le grand plaisir d'intervenir ce matin. Alors, au sein de Legend Capital, Monsieur Wang est en charge des relations avec les investisseurs et en charge du développement commercial également. Avant de rejoindre Legend Capital, il était co-directeur des investissements au sein de Noah Holdings Hong Kong. Et avant cela encore, il a travaillé chez Adam Street Partners en tant qu'associé et a notamment participé à l'élaboration de la stratégie d'investissement en private equity pour l'Asie. Voilà. Et Florent Saint-Quentin, qui représente la BIL ce matin Luxembourg, qui est Head of Alternative et Innovative Solutions, donc BIL Luxembourg. Merci Florent pour ta présence ce matin, et à qui je vais céder la parole dans un instant. Mais quelques mots le concernant. Florent participe depuis maintenant plusieurs années, de 2016 environ, au lancement et à la structuration et la promotion de l'offre BIL Private Market, notamment par sa contribution à l'orientation stratégique. Il a une grande expérience dans l'accompagnement des clients de la banque privée, des family office, également des intermédiaires financiers, puisqu'avant de rejoindre la BIL, il a entre autres occupé des fonctions de direction dans la gestion de patrimoine et la banque d'investissement, notamment auprès de Deloitte et Société Générale. Voilà. Je vous précise aussi on est accompagné ce matin de Adélaïde Mercier, qui est notre senior wealth planner au sein de BIL Luxembourg, qui participera si besoin à la session de questions-réponses en fin de présentation. Voilà. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Florent Saint-Quentin qui va dès maintenant démarrer cette présentation concernant le produit BIL PE2. Florent, je te laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup et bienvenue et bonjour à tous. Merci de participer aujourd'hui à notre webinaire sur le thème donc, de BIL PE2. Avant de commencer, permettez-moi d'abord de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Alors, je sais qu'il est un peu tard pour présenter les vœux pour la nouvelle année européenne, mais en tout cas, c'est la nouvelle année année lunaire en Chine. Elle a commencé aujourd'hui. Donc, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter donc mes vœux pour cette nouvelle année lunaire. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, donc BIL PE2, c'est le deuxième programme de private equity que l'on lance en partenariat avec Legend Capital et qui offre une exposition en Chine. C'est vraiment un produit qui est similaire donc, au premier BIL PE1 qui a closé en 2019. Et suite au succès commercial qu'a rencontré cette offre, nous avons décidé donc d'élargir le partenariat avec Legend Capital et donc de lancer ce deuxième programme de private equity qu'on appelle BIL PE2. Alors, qu'est-ce que BIL PE2? BIL PE2, c'est un fonds de fonds. Donc, c'est un fonds qui va investir dans 3 fonds qui offrent donc une philosophie d'investissement et des thèmes d'investissement dédiés. Donc, à ce titre, BIL PE2 investira 40% donc dans Legend Capital Fonds 9, qui est un fonds qui va cibler des investissements venture capital early growth en Chine exclusivement et tourner technologie Media Telecom. 40% également donc le fonds LCHT3, encore une fois, qui offre une exposition en Chine sur le venture capital et le early growth, mais avec une thématique
healthcare. Et le troisième fonds, c'est une allocation donc de 20% dans un fonds de Legend Star Fonds 3, qui lui cible donc des opportunités d'investissement qui sont un peu moins matures que le venture capital. Donc c'est vraiment au début de la création d'une société. Donc là, on ciblera réellement des investissements dans des sociétés start-up ou seed investment. Donc c'est vraiment au tout début de ce qu'on appelle la courbe Rangier, et qui cible donc des thématiques d'intelligence artificielle, technologie média télécom et healthcare. Alors, Legend Capital et Legend Star, c'est deux sociétés sœurs de Legend Holding. Donc, on fait partie du même groupe que BIL. Et ce sont deux sociétés à but d'investissement, bien entendu, en Chine. Et encore une fois, avec deux philosophies d'investissement différentes. Il y en a une qui est plutôt venture et l'autre qui est plutôt seed investment ou start-up. Je vais changer de slide. Et c'est pour ça qu'on a Pivi avec nous qui nous expliquera bien entendu toutes les capacités et les possibilités donc de Legend Capital. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur ce volet-là. Maintenant, pour décrire le programme de manière un peu plus particulière. Alors aujourd'hui, BIL PE II, c'est un programme d'investissement de private equity sur 10 ans qui offre bien entendu des possibilités, un accès donc à des investissements en Chine au travers donc de plusieurs philosophies d'investissement. On l'a vu, donc d'un côté venture capital 80% et de l'autre côté on est plutôt sur du startup seed, exclusivement donc en Chine. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, puisque rares sont les sociétés aujourd'hui, ou les banques d'investissement même, qui offrent à leurs clients des investissements purement en Chine, réalisés en Chine, dans des sociétés cotées exclusivement en Chine. BIL PE II, c'est aussi un programme qui permet donc une certaine diversification en termes de nombre de deals, puisque chacun de ces fonds investira dans à peu près 15 et 35 deals, mais également une diversification en termes sectoriels, puisque chacun des sous-fonds de Legend Capital, Legend Star ont des thématiques dédiées. Donc on l'a vu, technologie média télécom, soins de santé, intelligence artificielle. Et il faut savoir que ces secteurs sont vraiment les secteurs qui vont compter dans l'avenir pour le gouvernement de la Chine. D'ailleurs, dans le dernier plan quinquennal qui a été défini donc par la People's Republic of China comme vecteur de la croissance, comme des vecteurs de la croissance. Hello? Yes, PV, yes, we can hear you. Oh, sorry. Yeah, it's fine, no worries. Sorry to interrupt. No problem. No problem. Donc, des stratégies d'investissement, des secteurs dans lesquels la People's Republic of China souhaite créer de la valeur donc dans le futur. BIL PE II, c'est également une performance ciblée en termes de TRI de 15% net de frais par an. Donc, on enlève tous les frais au niveau des sous-fonds, au niveau du fonds. Nous, ce qu'on vise aujourd'hui, c'est 15% net par an. Et pour ce faire, on peut s'appuyer, sur la première expérience BIL PE I qui a généré, donc depuis le premier closing en 2019, déjà 14% d'IRR net, alors qu'on est au tout début du programme. Les perspectives d'ailleurs pour l'année dernière, donc on est vraiment en train d'auditer et de signer les financial statements, va être beaucoup plus importante et on va communiquer là-dessus à nos investisseurs ces nouvelles informations, ces bonnes informations dans les prochaines semaines. Et bien entendu, peut capitaliser aussi donc sur le track record, et ça Pivi reviendra, non seulement de Legend Capital, qui depuis 2001 s'élève en moyenne à 20% net de TRI par an, et puis aussi, bien entendu, le track record de Legend Star, qui lui s'élève encore plus à 30%, et c'est le plus bas celui-là, c'est même pas en moyenne, c'est le plus bas de tous les TRI qui a été généré sur les programmes de Legend Star, a été donc de 30% net par an. Et donc, tout ça donc, sont les piliers donc, vraiment de ce target return que l'on recherche aujourd'hui. BIL PE II,
et ça on en est très fiers à la BIL, c'est également un accès exclusif à Legend Capital et Legend Star. Aujourd'hui, BIL est la seule banque dans le monde, et le seul asset manager, le seul wealth manager, pardon, banque privée, à offrir un accès direct à Legend Capital et Legend Star. Et pas à partir de 10 millions de dollars, comme ça se fait généralement. Hein, vraiment, pour accéder les fonds de Legend Capital, Legend Star, le prix d'entrée, c'est 10 millions de dollars. Nous, aujourd'hui, grâce à la structuration donc, du fonds de fonds, on le propose donc à partir de 150 000 dollars. Et Legend Capital, Legend Star, c'est vraiment des belles maisons de private equity en Chine. Legend Capital, d'ailleurs, mais PV y reviendra, a été l'une des premières sociétés de venture capital private equity à avoir été créée donc en Chine il y a plus de 20 ans. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'était la Chine il y a 20 ans, ce n'était pas la Chine que l'on connaît aujourd'hui. Et depuis, on crée donc des capacités aujourd'hui en termes de sourcing de deal, en termes de création de valeur et en termes de sortie, donc de revente, qui sont assez exceptionnelles. Et PV y reviendra, bien entendu, plus en détail. Alors, je le disais, aujourd'hui, BIL PE II, c'est un investissement de 10 ans, mais c'est un investissement de type private equity. Donc, ça ne veut pas dire, par exemple, qu'un investisseur investira 100 € la première année, donc vraiment apportera 100 € la première année, et au bout de 10 ans, l'investisseur récupérera 100 € plus des performances potentielles. BIL PE II, c'est des cash flows qui sont assez intéressants. Les 3 premières années, le fonds va déployer son capital. Donc, le client va s'engager à apporter, par exemple, 100. Le programme va déployer son capital. Et dès qu'il y aura un investissement dans une société qui est réalisé par le programme appellera, demandera au client d'apporter donc son prorata d'engagement. Donc, les 3 premières années correspondent donc à ce déploiement du capital. Et donc, c'est des sorties de cash de liquidité au fur et à mesure des investissements par l'investisseur. Et donc, les 3 premières années correspondent donc à des cash flows négatifs pour le client. À partir de la 4e année, voire ça arrive même de la 3e année, que les distributions vont commencer. Et ces distributions vont commencer dès lors que soit la société paye des dividendes si elle a été introduite en bourse depuis l'investissement, soit l'investissement est cédé et s'il y a cession d'un actif, il y a un remboursement direct en capital plus performance aux investisseurs. Donc, année 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a donc des distributions qui vont s'opérer, des distributions en capital et performance qui seront donc cédées, renvoyées aux investisseurs. Généralement, en moyenne, donc, le client récupère son capital à l'année en 5, 6 et 7. Le reste, bien entendu, correspondant donc à de la plus-value au-dessus du capital qui est rendu. Qu'est-ce qui se passe à partir de 10 ans? Il n'y a plus d'actifs dans le fonds, tous les actifs ont été cédés, tout a été remboursé au client, donc le fonds s'autodétruit. Pour la petite histoire, comme je vous l'ai mentionné, BIL PE I a closé en 2019, donc il y a donc fin 2019, pour être tout à fait précis, hein, donc on est à peu près à 2 ans et 3 mois. Les premières distributions ont été déjà transférées aux clients. Et bien entendu, Legend Capital va essayer donc de réaliser la même chose pour BIL PE II. Maintenant, en termes de key terms, bon, je le répète, bien entendu, période d'investissement de 10 ans, déploiement du capital 3 ans, on aura un closing supplémentaire donc en mars de cette année, donc mars 2022, avec un closing final septembre 2022. Structure, c'est un RIF, donc c'est un fonds luxembourgeois dans lequel nous investirons donc dans les 3 fonds de Legend Capital. Et ça, c'est très important puisque, bien entendu, ça va apporter de la transparence vis-à-vis de nos investisseurs. La transparence qui est quelque chose qui est très important pour la BIL, notamment pour BIL PE I, mais également pour BIL PE II. Transparence à 3 niveaux. Donc, bien entendu, au niveau donc, du RIF, donc de la structure luxembourgeoise, où bien entendu,
on communiquera le rapport annuel d'audit et donc les financial statements à l'ensemble de nos investisseurs, mais également une transparence au niveau des sous-fonds de Legend Capital et Legend Star, mais également de tous les investissements qui ont été réalisés par ces sous-fonds. Et cela se traduira donc par un activity report que l'on communiquera à nos clients de manière biannuelle et qui donc communiquera sur l'ensemble de ces éléments avec une NAV qui sera mise à jour, comme ce qui est le cas pour tous les fonds de private equity, de manière annuelle. Clients, bien entendu, on sera sur clientèle éligible, on est sur donc des professionnels ou des retail high en termes MiFID, well-informed clients dans certaines juridictions, donc le Luxembourg, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, le Portugal, les Pays-Bas, la Suède, Dubaï et Hong Kong. Et on a, pour des clients intéressés, on pourrait ajouter donc des pays en un case-by-case basis. Le pricing. Alors, en termes de pricing, au niveau de la structure luxembourgeoise, on est sur des frais d'entrée donc de 1%, et on va offrir deux share classes, deux classes d'actions différentes. Une première classe d'actions qui débute à partir de 150 000 $ et qui va donner donc accès à ces trois fonds. Donc, au lieu de payer 30 millions de dollars pour rentrer dans les trois fonds, le client investit uniquement 150 000 $, et c'est ça qui est très intéressant, avec donc une advisory fee qu'on aurait pu appeler management fees également, qui s'élève aujourd'hui à 60 bps, donc 0,60% par an. Une classe A également, qui démarre à partir de 500 000 $ et qui, elle, offre des frais donc, de gestion plus basses, donc à 50 points de bips annuels. Le frais d'entrée bientôt de 1%, c'est un one-off, donc on ne paye qu'une seule fois, c'est pas récurrent. La structure luxembourgeoise est un fonds, donc comme je l'ai dit, c'est un fonds audité qui a besoin donc d'une banque dépositaire, qui a besoin d'une management company, qui a besoin d'un agent de transfert, d'un auditeur et des avocats. Et donc on est sur aujourd'hui des frais opérationnels qui s'élèvent à 0,30%. Donc si on associe tous ces frais, on est à peu près à 100 points de base, donc 1% par an, à mettre en parallèle, bien entendu, avec le target return que l'on vise aujourd'hui, qui est donc de 15% net de TRI par an, si on enlève tous les frais. Donc, on enlève vraiment tous les frais. Nous, ce qu'on cible aujourd'hui, c'est 15% net de frais par an. Bien entendu, devise de référence étant le dollar, capital non protégé, on est sur un produit d'investissement. Liquidité, c'est un produit de private equity, il n'y a pas de liquidité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre son placement aujourd'hui, son investissement, mais rappelez-vous, on est quand même sur un liquidity profile, un profil de liquidité intéressant, une NAV annuelle, et on pourrait offrir également une LTV, donc une loan-to-value de 25% dans certaines conditions qui sont soumises, bien entendu, à l'approbation de notre comité de crédit. Donc voilà, je vous remercie. C'était donc une vue générale donc, de notre produit BIL PE II. Maintenant, je pense que la partie la plus intéressante, ça va vraiment être d'écouter vraiment les possibilités, les capacités, les forces donc de Legend Capital. And that's why I'm going to switch to English and I'm going to hand over to PV, who I would like to thank you very much for being here today, because you know, in China, it's a Lunar New Year. It's holiday season, it's holiday time, and I'm very pleased, PV, that you could take time for our clients to give a little bit of an insight into Legend Capital's capabilities, deal sourcing, and extreme strength in the venture capital market in China. Thank you very much, and the floor is yours. Thank you. Thank you, Florent. Yes, good morning, everyone. It's unfortunate that I can't be with you in person in Europe, so I will spend the next 30 minutes or so introducing the capability and track record of Legend Capital. Two of Legend Capital funds, Legend Capital Fund 9 and the Healthcare Fund 3, will constitute 80% of BIL PE II fund. So Legend Capital's pedigree and background, I believe, is significant to this program. So first and foremost, Legend Capital is the oldest private equity venture capital firm in China, established in 2001.
We just celebrated our 20th anniversary last year. We are, as I mentioned, the oldest team. Currently, we have raised almost $10 billion in capital from institutional investors in China and all over the world. The team has invested in over 500 companies, more than 500 investments, and deployed capital of over $7.2 billion in the past 20 years. We have also distributed cash to our investors, a total of over $8 billion in the last 20 years. So one of the best track record, one of the oldest team. The focus over the past 20 years has been consistently in technological innovation, early stage creative, disruptive technology in very clear vertical sectors of hardware, software, cross-border, healthcare, and enable technology. Our track record in tech investments are very good, over 3.3 times multiple of cost, and over 30% gross IRR at the deal level. The team today, Legend Capital, has one of the oldest and largest team in China. We have over 140 dedicated professionals and 60 investment professionals on the front line. Head office in Beijing. We have offices in Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, and Seoul. So in a nutshell, Legend Capital, it's one of the most established, longest experienced, and best track record team in China today, focusing on venture capital. Next slide, please. Next slide, yes. What I'd like to stress here is right from the beginning, Legend Capital has been a firm focusing in China. At the background of the firm coming out of the Lenovo group. As you know, Lenovo is the largest PC brand in the world. Back in 2001, the initial founders, the pioneers of Legend Capital are teams from Lenovo that left the mothership to set up a venture capital firm. Right from day one, the focus is on technology investments in innovations and growth opportunities. This sector focus, focusing on startup, early expansion in technology, TMT, innovative consumptions, professional services, advanced manufacturing, and healthcare. That has been the focus for over 20 years. And through the 2 decades of effort and track record, Legend Capital has established not just a very well-known brand name. Clearly, Legend is a very well-known name in China because Lenovo, the parent company, it's one of the largest and best-known China brand to become a global leader in IT and in PC technology. So the name is very, very well-known. But through the 20 years of investing in leading companies in China, Legend Capital itself have established the unparalleled deal sourcing capability and robust pipeline. So today, we can look at all the leading deals and have tremendous deal sourcing capability in the technology sector in China. Most importantly, in China, as we all know, the economic cycle can be volatile. There can be ups and downs in the capital market and regulatory environment. Legend Capital, through its 20 years of history, has a proven and cycle-tested track record of not just investing capital over 20 years, but achieving consistent track record year after year, despite the ups and downs in market, in macro environment, in geopolitics, and changes in regulation. Over the past 20 years, as I mentioned, we have invested in over 500 portfolio companies, have achieved over 90 IPOs and 100 plus exits. This is clearly very important. In venture capital and private equity, as Florian had no doubt explained, it's illiquid asset class. Ultimately, you get your money back by exiting and selling companies. The ability to sell, create IPO for this promising startup technology-oriented company is a key capabilities of any venture capital firm. And Legend Capital, with almost 100 IPOs under its belt in stock markets all over the world, is one of the most experienced investor in creating value through IPO exit. Next slide, please.
These charts go through all the funds, all the US dollar funds that Legend Capital has raised since 2001. And as you can see, this is a 20 years track record. We're covering 8 to 9 funds here. In China, 20 years of investment track record cover 3 to 4 different economic cycles. And our aim is to establish high teens and 20% and above net IRR to our clients. In most cases, you can see that in majority of the cases, we have been able to achieve net IRR to our investors of over 20%. There are cases when it's 10% plus, and there's only one fund that failed to achieve a double-digit net IRR return, and that fund was raised in 2008 in the time of global financial crisis. So the meltdown of the global capital market has delayed significantly the IPO of our underlying companies in that fund. So that is our worst performing fund. We still managed to accomplish 6%. Hopefully, we'll grow to 10% net IRR to our clients for the 2008 vintage fund 4. But most importantly, we have returned over 1.5 times capital to our investor, even in the fund raised and managed through the most difficult time in the global capital market. So we're very proud of this track record of a consistent, stable, profitable track record to our investors. We have never lost money for our investors in any of our funds. Next slide, please. Next, I will go through the 2 funds that is in the program. The first one is LC Fund 9. This is the 9th fund of our TMT focus fund. The strategy is in Fund 9, we summarize it as TEAM, T-E-A-M, T for technology, ecosystem, add value, and exit, multiple exit channel. This is kind of the high-level strategy of Fund 9. This is a strategy that have been evolved, improved, and honed over 20 years of experience. The technology focus, as I mentioned again and again, focus on tech innovations and innovations based on convergence. It's very important to note that this technological focus, investing in new technology, disruptive technology across various verticals, which I will cover later, this is 100% in line with the long-term industrial policy of the Chinese government. Chinese government is implementing a series of crackdown of anti-monopolistic behavior in the internet platforms, in the uncontrolled capitalism expansions, in anti-competitive behavior. That I think we have well documented globally. But the focus and the key emphasis on technology has never wavered. The Chinese government has made it its core industrial policy for the past 10 years and will be for the next 10 to 20 years in upgrading and improving the technology capability in China. And Legend Capital, as a VC firm that spin out of Lenovo, have in its track record and industrial focus very 100% aligned with the Chinese government technology focused industrial policy. So that is what the T is so important for us. And also the ecosystem that Legend Capital has built, given our large portfolio of companies and the fact that we have invested in some of the largest, leading, and most established technology companies in China across semiconductor, communication, e-mobility, battery technology, renewable energy. These are all leading companies that create in our portfolio a very, very strong ecosystem that enable to help our portfolio companies. The third leg of our strategy is add value, the A element, where we work very closely with our portfolio companies to help them to improve themselves, to help them to move their to meet their ESG obligation,
to prepare them for IPO, and to create value overall. And lastly, multiple exit channels. As I mentioned earlier, in our business, investing in great companies is just the beginning. What is very critical is to monetize the value that we have created. And the main avenue of monetization is through taking our portfolio company's IPO or selling it in the M&A market to a strategic buyer. And Legend Capital has one of the most established track record, not just almost 100 IPOs in 5 different capital markets in US, China, Japan, Korea, Taiwan, and Hong Kong, but also numerous M&A exit experience. So multiple exit channels to create value, monetize them, it's critical and part of our strategy. Next slide, please. And Fund 9 will continue the investment strategy of the previous 8 funds over the past 20 years in focusing very closely in verticals, in sectors that Legend has deep technological expertise in, including deep tech and hardware. These are on the top left bubble that you can see here. This involves investing in leading edge technology across semiconductors, material engineering that serve the hard technology sectors. We have also have a dedicated sector team that focus on software. This includes SaaS, application software, enterprise solution, cloud. Legend is a leading investors in the independent cloud management company in China, for example. Tech-enabled industrial upgrade. This is the bubble on the bottom right. This involves using technology and innovation to improve consumer experience in logistics, supply chain, and different sectors, creating disruptive solutions for consumers. And last, cross-border. We have also been very successful in applying what we have learned in China and exploring relevant and related strategies outside China in cross-border situation. This will mainly be in Korea, Japan, Southeast Asia, where Legend has some track record in investing in companies where the market characteristics and industrial structure very similar to China, and also in some of the sectors, some of the lessons we have learned in China, for example, in the gaming sectors, in the entertainment content sectors, in the hardware communication sectors, are relevant. The experience we have in China are relevant to some of these other developing or emerging economies across China, across Asia. So these are the 4 sectors where Fund 9 will focus on. Next slide, we'll talk about some example of these deals. I've always found it more interesting to talk about example to give you a flavor of what do we mean by deep tech. So starting from the left, deep tech, we have some names here to give you an example of what we mean by that kind of deep tech companies that Legend Capital will invest in Fund 9. One of the most successful company from this list is a company called CATL. CATL. This is the largest battery brand and producer in the world today, supplying to all the leading automaker in the world. We are early investors in CATL, which is today a world leader. We are also an investor in LEAD, which is today a leading equipment supplier to the electric vehicle industries, battery upstream. We are also early investors in Galaxy, Yinghe Hangtian, which is the logo of the company is on the top left corner. This is the first independent commercial satellite communication satellite in China, and we are early investor in that. The company will launch a series of 5G satellite constellation that will transform the communication industry in China and globally. We are also early investors in Horizon Robotics, Zhongmu. These are chip and solution company that help the self-driving technology in self-driving vehicle, leading edge hardware technology.
So these are some example of the deep tech that we have invested in the past, and we continue to see opportunities in e-mobility, in consumer, e-mobility, in communication, in battery technology, and in renewable. Software, this includes the artificial intelligence, SaaS, enterprise solution. Some of the leading companies here is iFlyTech. iFlyTech is the leading voice recognition company in China. Today, it's an AI hub, artificial intelligence hub, big data hub in China. Legend is also an early stage investor in Pony AI. This is a self-driving car platform. We operation both in China and US. Cloud, the largest independent cloud management company in China, which is listed now. Wang Diantong, Shopify of China. It's an enterprise solution for e-commerce company. So software, it's also an area that we have a dedicated team and invested in lots of leading companies. Cross-border, I just bring one example out here. Cross-border, as I mentioned, these are companies that based outside China, but with a very strong tie to the Chinese market, or where the business model, we feel we have a lot of expertise in understanding and bringing value to the company. One of the most successful cross-border deals that we have done in recent years is a company called Hybe, Hybe. This is the management company behind a K-pop group called BTS, which is today the world's largest boy band group. We invested in the company and remain one of the largest institutional shareholders behind the company, which is now listed in Seoul. I think we're close to 80x outcome on this one deal. We invested in BTS because the content of this boy band we felt has a lot of potential in China and have lots of potential to be exploited in the new era of social media, where we have lots of experience in China. This is also why BTS has done so well, even during COVID, by leveraging social media and online platforms to expand its fan base and also have lots of online events to further solidify its global brand name. A lot of that comes from the fact that this is not just a band or a talent management company, but it's an online, new social media focused talent management company. So we're very proud of this investment in our cross-border sector. Tech-enabled, this talk about how we have invested in companies that use technology to improve consumer experience. For example, Musical.ly. Musical.ly is today TikTok. Business was acquired by ByteDance, and today TikTok, which is the world most popular and largest and most downloaded social media short video platform in the world. We invested in Musical.ly, which was acquired by ByteDance. Clearly, they use very advanced algorithm to track and to target consumer pattern, and it's a phenomenal success story, not just in China, but globally. We are also early investors in Bilibili, which targets the new generation of new age entertainment platform solutions. Again, using big data and machine learning to make sure that we capture as much of the eyeball and capture as much of the attention of the young generation. The company is listed in the US and also a very highly successful investment for us. So this gives you an idea of the type of companies and sectors that we will be focusing on. And this is not just a recent phenomenon. Many of the names you see on this page, we have invested 10, 20 years ago. So this is a reflection of the long dedication and many years of research and the capability that we have built up that enable Legend to continue to be successful in China for 2 decades. Next page. Let's talk about some of the ecosystem. I've mentioned some of these names, and I'll just briefly go through what does this ecosystem means. On the right side, the new energy vehicle, basically e-mobility. You can see that given our investments in CATL, which is a global leader in lithium-ion battery
development and manufacturing. We have invested upstream into material, into equipment, into automation. We have also invested downstream into sensor, radar, self-driving technology. All in, we have more than 20 to 30 investments in the entire ecosystem of new energy vehicle, e-mobility, that gives us an authority in this space that give us access and allow us to continue to unearth new generation, new entrepreneurs, and new ideas in this space. And this is a very exciting and fast-growing space that not just China, but also global world leaders, economies are putting lots of resources in. And Legend Capital, we are in a very good position because we are such an early pioneer in investing in these sectors. So that kind of ecosystem footprint that Legend has built put us in a very good position to continue to explore new opportunities in renewable, new energy, e-mobility. The same example I can give in semiconductor, consumer electronic, and some of the rest. Next page. We talk about the value add just very briefly. Legend is well known in China for hosting EMBA classes and degrees for our entrepreneurs. We have various one-to-many platform services, forums to educate and to train our entrepreneurs. Many of them are young technology entrepreneurs that need a lot of advice in how to manage the company. We also have a team of 20 in-house consultants that provide one-on-one customized services in human resource, in legal, in sales and marketing, and in financial, especially preparing for IPO. This is something that Legend has started way back in 20 years because the team came out of Lenovo and understand the importance of having that kind of real support to our portfolio companies in helping them to build world-beating technology companies. Next page. Yeah, the last part I'll touch on is about exit. As I mentioned, Legend has today executed more than 100 exits. About 100 of those are through IPO in various markets, including in overseas markets like in Korea, Japan, India, Hong Kong, Taiwan, and US, as well as domestically in China. We know how to structure different kind of deals, different kind of structure to execute different IPO, in different markets. In today's environment, where we think that many of the most promising Chinese technology companies will be listed either in Hong Kong or domestically in China, and not overly dependent on NASDAQ and the US market, I think it's very crucial for a VC like Legend Capital to have the expertise and experience and a track record on helping our portfolio companies list in Chinese A shares. And for many of you investors out there, I think that this will be crucial for successful investment in China going forward, which is the understanding of the Chinese domestic stock market, where the most exciting Chinese company will be listed. This is an area we have tremendous experience in. Next page. This shows some of the exits that we have been successfully executing about taking company public domestically in China. Our return on aggregate is about 12 times, and we have realized more than 2.4 billion of cash to our investors by investing in companies that were listed in Shanghai and Shenzhen over the past 20 years. So we are probably the most experienced and most successful VCs that help portfolio companies list domestically in China. Next. Yeah. So just now was about LC Fund 9 as I talk about the whole TEAM. Next, we will talk a bit about the Healthcare Fund 3, which also account for 40% of BIL PE II program. We are also a pioneer in healthcare investments in China. Started investing in healthcare in 2007.
in 2007. So that's more than it's almost 14 to 15 years of history, and that is very early in China. In the early days, we were investing in services company, and then over the past decade or so, we have moved into CRO, CDO, medical device, and then into biotechnology, biotech, new drug discovery. We have also used the Legend experience in exit to help our healthcare investments to accomplish more recently more than 18 IPOs in the US, in Hong Kong, and domestically, and 6 M&A. But this is quite phenomenal for a small healthcare team. And our track record in healthcare today is one of the best in China, with more than 4 times multiple and 40% IRR across all healthcare investments in the past 14 years, since 2007. So this chart tries to say that Legend Capital has been an early bird. We are an exit experts. We have a platform, the Legend Capital platform, they're able to help our portfolio companies. And we have a healthcare team, a dedicated healthcare team of 16 people, who are the elite team, professionally PhD from the pharmaceutical and biotech industry, that are able to exploit the best healthcare investment opportunity in China. To be fair, healthcare is just one of the verticals that I mentioned. The long-term trend of healthcare in China is a very clear one, with an aging population, huge populations, and a national healthcare insurance scheme that had just come into force a couple of years ago with the reform. It creates tremendous opportunities for healthcare investments, life science investment in China. And we believe that Legend is in a very good position to exploit that. Next page. Next slide, please. These are just some numbers. We can slide to the next slide. Yeah, these are some of the names. Legend Capital Healthcare Fund 3 will invest in 3 main sectors in life science. About half of the fund will be investing in biotech, in new drug discovery in China. About 25% or so to 30% will be in medical device, and the rest in professional services. And in the past 14 years, Legend has built a track record investing in some of the leading biotech companies, as you can see here. Innovent, which is the leading, the #1 biotech company in China, listed in Hong Kong. They are one of the first oncology biotech drug in China. We are also leading investors in CRO and CDO under professional services. We invested in UCF, Cameron, the #1 and #2 CRO, which is clinical research outsourcing company. China is a huge market for CRO. So with that, I think this just goes to show is the longevity and the track record, and the fact that we have been invested in some of these leading companies that put Legend in a very good position going forward to continue to unearth some of the most exciting company in healthcare. With that, I think that's overall my summary, but I do like to leave you with a main takeaway, is that you may hear about lots of things that's going on in China today, but the most important thing is that the long-term trend of technology investments and technology innovation continues to be very important and very much encouraged by the Chinese government. And the long-term trend of an aging population and the need for healthcare, it's also create great opportunities. And Legend Capital, being the oldest private equity venture capital firm in China, with over 20 years of history and a very stable team that have gone through generation succession. The founders of the team today are the chairman and vice chairman respectively, and the firm is today managed by a team that has grown from within. So it's also probably the only Chinese firm that has gone through a generation succession. So very established, long-standing team with a long track record and a great understanding of the Chinese industrial policy. I think that is what you need to be a successful investor
in the tech sector in China. So that's the end of my presentation. I'll pass it back to Florent. Thank you very much, PV. Merci beaucoup à tous donc, de participer encore une fois et d'avoir écouté donc, PV. Je pense qu'en résumé, BIL PE II est une opportunité unique aujourd'hui donc d'aller chercher des investissements venture capital, private equity en Chine et surtout de bénéficier donc, de toute l'expérience, de toute l'expertise, le deal sourcing, la capacité de générer donc, de la valeur, hein, ce qu'on appelle value add, mais également aussi donc de profiter de la capacité de Legend Capital à aller chercher donc ces deals déjà premièrement en Chine, parce que c'est une société chinoise, hein, donc c'est toujours mieux de travailler avec des entreprises locales et qui d'autant plus ont une expérience, ont gagné, forgé une expérience depuis donc des décennies, hein, si on parle de 21 ans, mais également de bénéficier de toute la capacité aujourd'hui des solutions de sortie au travers d'IPO, au travers donc d'introduction en bourse, pardon, et au travers donc de trade sales, donc de cession d'actifs en Chine, et donc de pouvoir vraiment créer de la valeur au travers donc de 3 piliers qui sont essentiels dans le private equity. C'est 1, aller chercher les meilleurs investissements. 2, c'est créer de la valeur sur ces investissements-là. Et 3, donc de matérialiser de la valeur au travers donc de cessions d'actifs. Alors, on a beaucoup parlé, il reste 7 minutes, donc je vous propose maintenant de prendre et de répondre à vos questions. Je vous écoute. On vous écoute. Peut-être, Florent, une question qui avait été soulevée concernant le passporting européen. Il faut, si tu veux peut-être reprendre et repréciser ce point. Très bien. Alors, on m'a posé la question si le fonds BIL PE II bénéficiait donc d'un passeport européen. Alors, opérationnellement, le fonds n'a pas de passeport. Le fonds bénéficie du passeport de la société de gestion, qui est aujourd'hui BIL Managing Base, donc PMI, tout comme n'importe quel autre fonds. Mais le fonds a été notifié à la plupart, donc, dans la plupart des pays européens qui sont détaillés ici, donc notifiés aux instances de régulation de la plupart des sociétés européennes, des pays européens qui sont donc le Luxembourg, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, le Portugal, les Pays-Bas, la Suède, mais également Dubaï et Hong Kong, où BIL a une présence aujourd'hui en termes commerciaux. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais juste revenir sur quelque chose qui est important, et c'est une question qui m'est posée assez fréquemment, qui revient assez souvent, c'est Florent, est-ce que c'est le bon moment d'investir en Chine? Alors rappelez-vous, hein, j'ai dit que BIL PE II est un programme sur 10 ans. Et dans n'importe quel investissement, il me semble, en tout cas c'est la philosophie de la BIL aujourd'hui, que le plus important, ce n'est pas de timer le marché, hein, mais c'est le temps passé dans le marché. Donc ici, on est sur 10 ans. Donc la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que sera la Chine dans 10 ans? Personnellement, je pense que la Chine étant une superpuissance, aussi, en tout cas qui rivalise grandement avec les États-Unis, dans 10 ans, la Chine restera une superpuissance. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend qu'il y a des perturbations en Chine, par exemple, sur le marché immobilier, mais rappelez-vous, hein, il y a 10 ans, aux États-Unis, il y avait la plus grosse crise immobilière que n'ait jamais connue le monde, c'était les subprimes, et qui a conduit donc à la Great Financial Crisis, ou vice-versa. Et pourtant, il y a 10 ans, personne ne se posait la question si c'était le bon moment d'investir aux États-Unis. Parce qu'on sait que les États-Unis sont une superpuissance et qu'elles resteront une superpuissance. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, en Europe, on a eu la Grèce également. Et personne ne se disait à l'époque, est-ce que c'est le bon moment d'investir en Europe? Non, les gens continuaient à investir en Europe. Et d'ailleurs, l'Europe était soutenue par de grands puissants de fonds souverains, banques, etc., etc. Alors, il y a des perturbations en Chine, il y a des perturbations en Europe, il y a des perturbations aux États-Unis. Hein. Rappelez-vous, il y a eu quand même l'assaut du capital
du Capitole, pardon, aux États-Unis. Je pense qu'on n'a jamais connu ça en Europe et je ne pense pas que la Chine ait connu ça également. Donc, finalement, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'il faut investir maintenant, est-ce que c'est le bon momentum d'être en Chine, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que sera la Chine dans 10 ans? Et personnellement, mais je peux me tromper, il me semble que la Chine et ses 1,5 milliard de population resteront une superpuissance. Et donc, pour cela, pour créer de la valeur, pour vraiment assurer que la valeur est créée, il faut bien entendu trouver le bon partenaire. Et aujourd'hui, Legend Capital, depuis 21 ans, a prouvé qu'il était le bon partenaire. Il a su créer de la valeur systématiquement dans chacun de ses millésimes, et notamment pendant la Great Financial Crisis en 2008-2009, a su créer, regardez, un retour sur investissement. Donc voilà, certes, de 6,37%, mais quand même un multiple donc de 1,54, finalement basé sur des problématiques qui n'étaient pas chinoises, qui étaient très américaines, très internationales. Là, depuis une bonne dizaine d'années, la croissance, en tout cas ces dernières années en Chine, a vraiment été basée donc sur la consommation nationale. Donc voilà, est-ce qu'il faut avoir peur d'investir en Chine? Non, je ne crois pas, puisque finalement la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que sera la Chine dans 10 ans? Et pour moi, mais je peux me tromper, je n'ai pas crystal ball, restera une superpuissance sur laquelle il faudra compter d'un point de vue international. Très bien, merci Florent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, et sinon, pas d'autres questions. On arrive au terme du temps qui nous était alloué ce matin. Il nous reste à remercier nos deux intervenants pour ces brillantes présentations. Merci encore pour votre présence et n'hésitez pas à reprendre contact avec nous en cas de questions complémentaires sur les sujets qui vous ont été présentés ce matin. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Thank you very much, PV. Thanks, Angeline. Enjoy your holidays. Thank you everyone. Thank you very much, everyone.